Hey, xin chào anh em. Hôm nay tôi sẽ tranh thủ ghi âm bài học cho học viên của mình. Những cái bài học này là tôi cùng với các anh ấy chắt lọc từ những cái thực tế, từ những cái task, những cái nhiệm vụ thực tế mà các anh làm. Hôm nay thì sẽ là về cái chủ đề bàn giao nhà, handover houses. Trong những buổi học ấy thì chúng tôi sẽ cùng nhau ngồi lại để thảo luận với nhau xem là thực tế thì các anh ấy làm gì, những cái bước như thế nào, có những cái vấn đề gì nó xảy ra và chúng ta sẽ giải quyết như thế nào. Rồi chúng tôi sẽ chuyển sang tiếng Anh dựa theo những cái tài liệu, từ vựng, tất cả những cái gì nó chuẩn, để mà khi mà chúng ta nghe lại, khi mà các anh ấy nghe lại, nghe nhiều để nhớ ấy, thì sẽ có thể áp dụng ngay được vào cái cuộc sống và cái công việc của các anh ấy. Thì đấy là cái mục tiêu mà chúng tôi luôn luôn hướng tới. Làm nào để đảm bảo là chúng ta bỏ thời gian ra học thì cũng phải có cái hiệu quả nào đấy, mình có thể là áp dụng được vào công việc của mình, không nhiều thì ít nhưng mà bắt buộc phải áp dụng được vào cái công việc của mình. Đấy mới là cái quan trọng. Thì đây là một trong những cái module mà tôi đang triển khai cho các anh em trong ngành, là tức là anh em làm trong cái lĩnh vực gì, làm trong cái dự án nào, cái loại dự án là gì, thì tôi sẽ hỗ trợ anh em là thiết kế những cái bài học dựa theo thực tế nó như thế, để mà khi mà anh em học nó sẽ mình có thể dễ dàng mình áp dụng luôn được vào trong cái công việc của mình hàng ngày. Đấy là cái quan trọng. Còn thực ra cái giáo trình của tôi đang làm nó gồm 3 level cơ, gần 40 bài học đó, thì nó cũng đã khá là bao quát rồi, nhưng nó ở cái mức độ bao quát. Còn ở đây là tôi đang đi chi tiết vào từng cái nhu cầu thực tế của học viên. Thế thì hôm nay tôi sẽ dành đủ thời gian tôi ghi âm các bài, ghi âm những cái bài học, câu hỏi, những câu trả lời mà nó thực tế để cho các anh nghe và để nhớ, để áp dụng lại. Thực ra bây giờ AI rất là nhiều, một thuê người nước ngoài cũng rất là nhiều, nhưng mà như thế nó khá là mất thời gian. Còn tôi khá tự tin về khả năng phát âm của mình, vì nghe giọng của tôi nó dễ nghe, người Việt nói tiếng Anh mà nó cũng dễ nghe. Đó. Thứ hai là cái quan trọng hơn, đó là cái cảm xúc khi mình ghi âm, khi mình nói, nó cũng rất là quan trọng. Còn khi mà tôi đọc ấy, thì tôi sẽ, thứ nhất là tôi hiểu cái nội dung đó, tôi biết ngắt nghỉ nào, và cái điều quan trọng nhất là như vừa nãy tôi chia sẻ là tôi rất là tự tin vào khả năng phát âm của tôi, gọi là hỗ trợ anh em. Rồi bây giờ tôi sẽ ghi âm cái bài này khá là dài nhé. Đợt vừa rồi thì chúng tôi mới hoàn thành xong cái mục là bàn giao nhà như thế này, thì hôm nay mới có cái tài liệu đầy đủ, tôi fix xong, gọi là tối ưu, thêm thắt những cái nó bổ trợ để nghe nó mượt mà hơn ấy. Rồi bây giờ tôi sẽ bắt đầu, tôi sẽ ghi âm. Which house has already been handed over? House L49.11 has already been handed over. Who received house L49.11? The BOD customer received house L49.11. Has L49.11 been successfully delivered to the customer? Yes, L49.11 has been successfully delivered to the customer. Which houses are still waiting for the sales department's schedule? Houses L20.2 and 20.3 are still waiting for the sales department's schedule. What is the reason L20.2 and L20.3 haven't been handed over yet? The handover of L20.2 and L20.3 is pending because it is still awaiting the schedule from the sales department. Who is responsible for scheduling the handover of L20.2 and L20.3? The sales department is responsible for scheduling the handover of L20.2 and L20.3. Why? Why is the handover process critical after repairs? The handover process is critical after repairs because it not only determines the warranty period, but also ensures the house meets the customer's expectations. It confirms that all issues have been resolved to the customer's satisfaction, which helps maintain customer trust and enhances the company's reputation. What is the process for handing over typical houses? The planning department first announces the official price. Then, the sales department negotiates contract terms with the customer and provides information about the house and the expected handover date. Next, the coordination department conducts a survey, confirms the handover date, and prepares as-built documents. Afterward, repair statements are submitted to the BOD for approval. Finally,
Once repairs are completed, the house is handed over to the customer. What is the difference between handing over a townhouse and an apartment? Apartments are typically close to full completion, with finished MEP systems, as well as amenities like elevators. Townhouses, on the other hand, often require additional fixing or renovations before handover. With only the basic structure and painted facade completed, MEP systems may still be pending, and some areas, such as floors and bathrooms, might be unfinished. Apartments may lack campus, landscaping, but usually include more community facilities, such as parks, swimming pools, malls, and convenience stores. Townhouses, however, often include landscaped grounds with trees and more intensive infrastructure, such as lighting, drainage, and sidewalks around the property. What are potential delays in handovers? Potential delays in handovers include issues such as insufficient as-built drawings, awaiting repair or maintenance completion, delays in customer payment, and waiting BOD approval or finalization of documents. What are the difficulties in the house handover process? The house handover process can be challenging due to issues like more defects, a complicated process, increased expenses, and situations where the BOD does not approve repair documents. Additionally, customers may want to take full control of the house as soon as possible, while other complications like lost as-built documents, hard to satisfy customers, and high customer expectations beyond company standards and construction law can arise. What kind of houses are those? Can you tell me the prices of those houses? L49.11 is a corner house priced at approximately 40 billion VND, while L20.2 and L20.3 are regular houses, each priced at about 25 billion VND. What is the difference between L49.11, L20.2, and L20.3? L49.11 is a corner house, whereas L20.2 and L20.3 are regular houses. What is the stage after handover? After handover, the homeowner will begin by completing the interior, and then the maintenance and warranty period will follow. Is house handover important for a civil engineer, and why? Yes, house handover is very important for a civil engineer because it is the final step in the project and it brings revenue to the company. In your opinion, which is more important, house handover or design? In my opinion, both are equally important because design is the initial step, setting the foundation for the project, while handover is the final step in the project life cycle. In your opinion, what qualities make a good house handover engineer? I believe problem-solving skills are the most important qualities for a house handover engineer because many issues arise that need to be resolved efficiently. Do you feel bored if assigned to house handover work? No, I'm very excited to be in charge of house handovers, as it allows me to meet many successful and prominent people, which makes the work engaging and rewarding. In your opinion, what defines a successful house handover? A successful house handover ensures customer satisfaction and, above all, saves repair costs for the company by addressing potential issues proactively. In the future, do you want to buy your own house? Yes, absolutely. My goal is to buy my own house
within the next 5 years. Do you have any advice for new homeowners regarding MEP? New homeowners should complete the interior construction based on the as-built drawings of the MEP system. They should also be aware that the pre-installed piping system is marked for both wastewater and rainwater, and should check for any leaks in the water supply line to prevent future issues. Is the cost of repairing these houses included in this year's budget? L49.11 is a new addition, so its repair cost is an extra expense. However, the repair costs for houses L20.2 and L20.3 are included in this year's budget. Can you tell me how to build an annual repair budget? There are two methods for building the annual repair budget. The first is based on the estimated budget, while the second relies on the average actual repair costs over the last 3 years to provide a more accurate forecast.